Why are sharing economy businesses like Uber and Airbnb suffering in Korea? Introducing the world's first upper torso humanoid robot with fingers for human-like precision. iSpeaker Lite, the Bluetooth speaker, charger, and mood light in one package. Data storage on USB drives is not forever? Find out more on today's Bizline. The sharing economy, exemplified by companies like Uber and Airbnb, has become the source of controversy. Whether these services tap into a new market or constitute illegal businesses under a different name continues to be a legal debate. We take a look at the debate and the future of the sharing economy. Sharing economy services have become a trend in the startup industry. Sharing economy refers to collaborative consumption, in which leftover resources owned by an individual can be shared with others who need them. In the sharing economy, individuals borrow and lend services and products, breaking away from the traditional economy typified by mass production and consumption. 공유경제의 또 다른 이름을 온디맨드 경제라고 그러는데 필요한 시점에 필요한 사람을 바로 연결해줘야 그게 가능하거든요. 이제 그게 스마트 기기가 있어서 차가 필요하다, 내가 어디 놀러 가는데 빈방이 필요하다, 즉시 연결해 줄 수 있는 스마트 테크놀로지가 이제 가장 큰 영향이고요. 경제 현실이 실업자가 많고 어려우니까 이 공유경제라도 참여해서 돈을 벌겠다, 또는 빈방이 하나 있는데 놀리는 게 아니라 거기서라도 회전을 시켜서 조금이라도 수입을 내겠다라고 하는 공급 쪽의 압력도 또 하나의 원인이고요. Uber currently operates in 300 cities in 57 countries. The company was valued at $17 billion last June, but this soared to $51 billion this year after another round of funding. It had tripled its value in just 1 year. Airbnb has 1.5 million houses registered in 34,000 cities in 191 countries. It is valued at $25.5 billion, a sum comparable to the market cap of Hilton, the world's largest hotel chain. However, such global growth has not been replicated in Korea. UberX entered the Korean market in 2013 and was met with a series of controversies. Finally, its operation was completely banned under the revised Passenger Transport Service Act this March, which forbids all forms of unlicensed taxi services. Airbnb also entered Korea in 2013 and is used by 200,000 people annually. However, it was ruled in September that it is illegal for hosts to rent out their rooms without registering as an accommodation business. Hosts found to be in violation had to pay fines. The justification for these regulations is a hotly debated issue within the country. 왜 이런 규제가 좀 불합리한가를 그냥 쉽게 설명하면 우리나라의 유사한 서비스로 대리운전이라고 있거든요. 그분들 택시면허 없는 사람들이거든요. 택시기사 아니거든요. 그러니까 택시면허 안 했다고 운전 서비스를 하는 거가 대리운전은 합법이고 우버는 불법이다. 그거는 이렇게 논리적으로 맞지도 않는 일이고요. 기존의 개별 사업하는 업체들이 이제 공유를 하니까 뭐 예를 들면 자동차 같은 경우도 사실 보면 이제 공유를 하게 되면은 아무래도 굳이 소유를 하려고 하는 이런 어떤 이 욕구들이 좀 떨어질 수도 있고요. 또 그다음에 이제 이런 뭐 호텔 같은 경우도 사실 영향을 받을 수가 있겠죠. 숙박 같은 경우도. 그래서 전체적으로 시장에는 상당히 영향을 줄 거다. Safety is a core issue in the controversy over the sharing economy. In Madrid, Spain, a boy staying at an Airbnb accommodation was raped by his host. In India, a Uber driver sexually assaulted a female passenger, leading to the service being banned.
사실 뭐 공유경제라는 측면에서의 어떤 이런 모델은 참 좋긴 좋지만은 그러나 또 이제 영업이라는 것은 하나의 다른 사업하고도 비교가 될 수 있는 부분이 있고요. 그 다음에 또 하나가 아무래도 이제 이러한 규제가 전혀 없으면은 사용자들에 있어서 사실 보면은 어떻게 보면은 뭐 좀 안전상의 문제가 생길 수도 있고 또 위생적인 문제도 생길 수가 있고 이런 부분들에 대해서는 적절한 또 규제는 필요하다고 생각을 합니다. 뒤에 회사가 있으면 사고가 나거나 뭐 거래에서 문제가 생기면 회사가 책임지잖아요. 근데 개인과 개인 거래면 이 개인이 그걸 변상 능력이 없는 개인이라 그러면 그 위험을 어떻게 할 거냐. 이제 호텔은 가서 안전하는데 뭐 모르는 집에 가서 자는 게 안전하냐 뭐 이런 거거든요. 훨씬 인터넷에 풍부한 정보들이 있잖아요. 고객들이 서로 남기는 정보, 서로를 쌍방에 평가하는 정보 이런 거에 의해서 그런 문제들이 시장 메커니즘 내에서 이렇게 해결이 되거든요. Then there is also the question of whether these activities that generate profit from existing resources can be seen as sharing. However, there are those who view the utilization of idle resources as a valuable contribution of the sharing economy. 공유경제 장점으로 얘기하는 게 차량 같은 게 이제 보통 우리 같은 개인 소비자가 활용하는 게 한 8%의 시간밖에 활용을 안 한다고 합니다. 그러니까 92%의 시간은 서 있는 거죠. 그러니까 공유경제가 활발하게 되면 이 가동률이 높아지니까 세상에 이렇게 차가 많이 필요 없지 않냐. 그러면 이제 교통도 뭐 더 원활해지고 자원도 들 쓰니까 환경에도 좋다. 근데 이 환경에 관한 사회적인 압력도 커졌고. Controversies aside, it is clear that the sharing economy model is an attractive one for consumers. As they were born organically in the balance of supply and demand, majority opinion is that Korean regulators should try to incorporate them into existing institutions rather than impose blanket bans. 사실은 이제 좋은 아이디어들이 이 공유경제와 접목이 돼서 이렇게 해서 사용자들한테 상당히 편리함과 이익을 줄 수가 있다고 생각을 합니다. 그런 면에서 앞으로 공유경제의 앞으로 전망은 좋다고 생각합니다. 다만 이 공유경제가 그렇게 이제 우리 원래의 어떤 그런 가치를 잘 실현될 수 있는 과정에서는 아마 많은 시행착오가 있을 거다. 그래서 소비자 사용자들이 여기서 불이익이라든가 좀 어려움을 당하지 않도록 그런 어떤 이 여러 가지 안전장치가 사실 많이 필요하다. 그래서 앞으로 많은 어떤 시행들은 일어날 것이라고 보고요. 그러나 정착하는 과정까지는 좀 시간은 걸릴 거라고 예상이 됩니다. As sharing economy services come into direct conflict with existing industries, many issues have to be worked out before they can be stably incorporated into the Korean market. The verdict is still out on whether the sharing economy can rise above the wall of regulations to become a rational option for consumers. Robotics is a key industry expected to drive growth in future economy. Robots are taking over more and more tasks that used to be performed by humans. How far has Korean robotics come? We introduce a humanoid upper body robot that embodies the state-of-the-art technology in robotics. Technological advancements have led to robots that look increasingly human-like and move with greater precision to enrich our lives. Currently, humanoid robots can walk on 2 feet, dance, and even shake hands. However, scientists are still working on the missing piece in humanoid robotics, a perfect robot hand that accurately performs human hand functions. While robot hand studies are being conducted all over the world, a team at the Korea Institute of Industrial Technology, funded by the Ministry of Trade, Industry and Energy, has made a breakthrough. It has produced the world's first humanoid upper body robot that manipulates objects with robot hands. 직계손 같은 경우에는 실제 그 산업 현장에서는 단순화된 공정들이 많기 때문에 여기에서 적용해 쓰기 위해서는 직계손이 가장 잘 최적화되어 있다고 말씀드릴 수 있겠는데, 만약에 공정이 복잡해지거나 그럴 상황이 발생할 경우에는 직계손만으로 쓰기에는 여러 가지 한계에 부딪히게 됩니다. 그렇기 때문에 작업 공정에서 인간 손에 대한 그런 필요성이 대두되게 되었고요.
This is a humanoid robot with just an upper body, which is placed on top of the workstation for usage. The camera embedded in its head recognizes various machine parts. Then it uses its fully articulated hands with fingers to pick up and assemble the parts in motions that perfectly mirror a human's. 기존의 산업용 로봇은 그런 작업을 하기 위해서 그런 해당 물체의 위치나 자세나 여러 가지 정보를 정확하게 알고 있어야 됩니다. 저희 특징이라고 하면 그런 정확한 정보가 주어지지 않고 어느 정도의 에러, 오차를 포함해서 주어졌을 때 그런 상황 안에서도 이제 사람처럼 물건을 잡고 옮기고 여러 가지 조립을 하는 작업을 할 수 있도록 하는 연구가 가장 큰 특징이 된다고 말씀드릴 수 있습니다. The hands of this robot each has 4 fingers, each of which has 4 actuators. This enables it to perform a variety of sophisticated tasks which had to be done by human hands previously. 손가락마다 이제 4개의 모터가 있고 네 손가락에 16개 모터가 있으며 이제 각도 이제 모터의 상태를 추정할 수 있는 센서들이 붙어 있고 전체 시스템을 제어할 수 있는 보드가 이 손등에 붙어 있습니다. 보통의 경우에는 이 보드가 따로 별게 있어서 시스템이 좀 더 복잡해지는데 저희는 손 안에 다 집어넣는. A high level of control is required to have a robot hand behave like a human's. Each joint has been fitted with a sensor that accurately detects the shape of the object so as to precisely control parameters such as power, location, direction, and speed. The team developed this technology independently and named it blind grasping. 눈을 감고 사람이 조작을 할 어떤 물체를 조작할 때 그런 걸 똑같이 흉내낼 수 있도록 그런 전략입니다. 그래서 이제 눈을 감고 하는 것처럼 로봇도 시각 정보에 의존하지 않고 다른 정보들을 써가면서 작업을 하는 걸 블라인드 그라스핑이라고 부릅니다. As the strength, direction, and speed of the motors can be controlled to fit all shapes, the hand can pick up any object regardless of shape. It can also perform precision assembly with the minuscule tolerance range of 0.01 millimeters. Moreover, existing robotic hands were highly costly, making them difficult to apply to real-world uses. This hand works perfectly even without strength sensors that can cost up to $10,000 per piece. Thus, it also represents a step forward in the ultimate goal of commercialization. 기존에 나와 있는 로봇 핸드 같은 경우에는 제작비가 비싸고 그리고 또한 그 실제 사용성에 쓰기 위한 어떤 유연성이나 그런 것들이 많이 부족한 게 현실입니다. 저희 생산기술연구원에서 개발한 그 로봇 핸드 같은 경우에는 그 제작비 같은 측면도 많이 감소시켰을 뿐만 아니라 그 합리적인 가격에 그리고 그에 준하는 성능을 동시에 이제 함께 얻을 수 있는 장점이 있겠습니다. Robot-human interaction is also a safety feature in this robot. Robots have to be able to respond appropriately in the case of collision with humans in the real world. 얘가 작업하는 중에 사람이 툭 치거나 쳐도 그 컴플라이언스라고 하는데 예, 알아서 잘 적응을 하면서 이제 사람한테 충격을 주지 않도록 되어 있습니다. 원래 이쪽으로 가야 되는데 앞에 뭔가 가로막혀서 센서 값이 계속 나와야 되는데 정지해 있다. 가로막혀 있으니까 정지해 있다는 걸 알고 그 상태에서 판단을 해서 더 과도한 힘을 가하지 않도록 예, 잘 제어를 하고 있는 거죠. 그 다음에 풀어지면 그때부터. Exponential growth is being predicted in the global robotics industry. The market is expected to reach $40 billion for manufacturing robots and $19.4 billion for service robots by the year 2020. Korea is now one of the top 3 nations in humanoid robotics. Researchers at the Korea Institute of Industrial Technology hope to secure global leadership in robotics through continued innovation. 앞으로는 이제 그 실제 산업 현장에서 쓰이기 위해서 그 로봇의 제작 비용을 낮추는 것이 하나의 큰 목표가 되겠고요. 그리고 또한 지금 저희가 보유하고 있는 그 상체 로봇보다 더 나은 성능을 가진 그 인간형 상체 로봇을 만드는 게 저희 앞으로의 목적이 되겠습니다. 또 이쪽을 통해서 저희가 계속 지속적으로 앞으로도 계속 연구 개발을 할 예정입니다. Robots are evolving to become more and more like humans, imitating various aspects of the human body.
With their latest humanoid upper body robot, Korean researchers have once again proven their leadership in this field. This cool-looking gadget is more than just a charging dock for smart devices. Doubles as a touch-sensitive desk lamp with 7 colors and triples as a wireless Bluetooth speaker. Meet iSpeaker Lite, a multi-purpose docking station for smartphones developed by a Korean designer. iSpeaker Lite is now entering its commercialization phase, but its design was first unveiled 6 years ago. Lee Sang-hoon, an environmental design major, had been working as a product designer when he first designed the versatile docking station in 2009. His background in both environmental and product design helped him deliver a sleek design that matches any space. 집에서 불편했던 부분들이 있었습니다. 그 중에서 이제 침실에서 스마트폰을 충전을 하고 또 음악을 듣고 또한 침대 조명을 사용하는 이런 행위가 좀 반복적으로 일어나기 때문에 근데 제품들 각각의 이제 기능을 하기 위해서는 3가지 제품이 있어야 되는 걸 이제 착안을 해서 이걸 하나로 합쳐보면 어떨까라는 생각으로 디자인을 하게 되었습니다. When the design was first released, it was met with great enthusiasm from overseas online magazines. One famous American hip-hop artist even covered it in his blog post. Soon, big-name brands began rolling out its copycat products one after another. 처음에 이제 포트폴리오 사이트에 올렸을 때 그 전에 이제 제가 해외 매체 좀 소개가 되었던 부분이 있었기 때문에 해외 이제 에디터들이 좀 관심을 가지게 되었고 카니에 웨스트라는 미국 힙합 아티스트가 직접 제 포트폴리오 사이트에 와서 직접 블로깅까지 해서 이제 게재가 되어서 뭐 미국뿐만 아니라 해외 뭐 여러 나라에서도 많은 관심을 가지게 되었습니다. 5 years ago, he faced serious issues with supplier selection while making a specialized dock for Apple products. Trained as a designer, he had no knowledge in hardware or technology, and the development came to a full stop. At the time, only a few companies in Korea could handle the production of accessories for Apple devices. Later, E gave it a second try and managed to reach the tooling and injection molding stages, but another problem arose. 애플에서 이제 캡을 바꾼다는 좀 무성한 소문이 좀 나돌았습니다. 그런데 설마 나오겠나라는 또 그런 이제 생각도 많았기 때문에 지금 출시를 하게 되면 내년까지는 팔 수 있겠다는 생각으로 계속 진행을 했었습니다. 하지만 예상과는 다르게 그 해에 애플이 아이폰 5를 출시하면서 라이트닝으로 케이블까지 변경이 되어서 출시가 되었기 때문에 저희로서는 이제 고정 핀이었던 30핀을 이제 찾는 고객들이 없을 거라는 판단하에 우선 생산을 좀 중단하게 되었습니다. One day, he was approached by a private American investor who suggested that he give it another go, this time through crowdfunding. Crowdfunding can be an effective financing model for one-person businesses as long as the idea is solid and creative. He launched the iSpeaker Lite project on U.S. crowdfunding site Indiegogo, only to reach 89% of the funding target. He was frustrated, but the failures only made him stronger. 제 디자인을 좋아하시는 분들에게 제품을 드릴 수도 있고 이제 더 많은 분들에게 알릴 수 있겠다는 좀 희망이 있었는데 약간 그런 희망들이 좀 없어지게 되었기 때문에 좀 더 희망이 좀 많이 컸었습니다. 하지만 뭐 이게 마지막이 아니라 좀 더 더 많은 기회가 있다라고 생각을 하고 지금까지 또 진행을 했기 때문에 더 많은 분들에게 더 좋은 기회가 되지 않았을까라는 좀 좋은 생각으로 진행을 했었던 것 같습니다. But a good product always wins out. A local crowdfunding manager contacted E, suggesting another crowdfunding campaign. E said yes and posted his long overdue project on Whatis, thinking it would be his last try. The result was a success, and the idea for iSpeaker Lite was finally able to come to life. 봤을 때 이게 실제로 세상에 나왔을 때 정말 사람들에게 즐거움을 주거나 아니면 유익한 어떤 그런 제품인 서비스인 경우에는 결국 이제 이분이 어떤 어려움 때문에 이것이 시제품까지만 나오고 실제로 양산을 못하는지에 대해서 이제 곰곰이 좀 따져보게 됩니다. 그랬을 때 이 아이스피커 라이트 같은 경우는
실제로 제품도 좀 다 좋은데 자금적인 부분에 어려움이 있었고 그다음 홍보적인 부분도 좀 저희가 조금씩 더 서포트를 한다면 뭐 자체적으로 대표님이 잘하고 계셨지만 좀 더 저희가 함께 할 수 있다면은 훨씬 더 좋은 제품이 세상에 많이 알려질 수 있지 않을까라는 생각에 연락을 했던 거고요. E's startup journey was full of rough patches, but 6 years of adversity did not beat him down and only made him stronger. The latest iSpeaker Lite model has enhanced compatibility, which allows it to work with not only Apple products, but also smart devices from other brands. 도또한 디자이너이기 때문에 단지 마케팅이나 시장성을 보는 게 아니라 디자인 관점에서 볼 수밖에 없습니다. 하지만 좀 더 한 번 더 생각을 하게 된다면 현재 나와 있는 트렌드와 시장을 같이 생각을 해서 진행을 하게 된다면 아마 실패가 좀 줄어들지 않을까라고 좀 생각을 하게 됩니다. 또한 본인이 직접 체험을 해서 성공을 하든 실패를 하든 그런 부분들이 다 본인의 경험과 노하우가 되기 때문에 너무 실패를 두려워서 부딪히지도 않고 진행을 안 하시는 것보다는 한번 도전하시게 될 경우에는 가감 없이 진행을 하시면 좋을 것 같습니다. He believes the best design speaks for itself and hopes iSpeaker Lite can do just that. It would be interesting to explore what the long-awaited product is capable of once it is released. Portable storage devices offer an easy way to transport digital data between computers. USB flash drives in particular are preferred over other types of storage media due to their small size and easy access. Lee Se-young is an undergraduate student at a local university. Since she entered her senior year, she has been using a USB flash drive a lot more than usual. But there's one thing that worries her. 제가 요즘 과제가 많아서 USB 사용량이 많아지고 있어요. 이러다가 USB가 닳아버리지는 않을까 걱정이 되는데요. 혹시 USB에도 수명이라는 게 있나요? We talked to an expert to find out an answer. Is it true that USB flash drives have a lifespan? 예, USB에도 수명이 있습니다. USB는 이제 플래시 메모리라고 하는데 거기에는 SLC 방식과 MLC 방식, 그다음에 TLC 방식 통상 세 가지 방식으로 구별이 됩니다. SLC 방식은 그 플래시 메모리 한 셀에 그 1비트를 저장하고 MLC 방식은 2비트, TLC 방식은 3비트를 저장하게 되어 있습니다. A USB flash drive uses electrons to store information, but repeated use can move atoms around, making it easy for electrons to escape and taking away the lifespan of the drive. MLC and TLC, which store a larger number of bits per cell than SLC, will wear out more quickly. Assuming that you write 1 GB worth of data each time, SLC, MLC, and TLC can each withstand 100,000, 3,000, and 1,000 write cycles. TLC 타입일 경우에 매일같이 한 번씩 그 데이터를 저장한다라고 하면 약 한 2년 반 정도를 사용할 수 있다라는 그런 얘기가 됩니다. 그래서 SLC나 MLC 방식은 그거보다 수명이 더 길기 때문에 통상 USB는 잘 관리를 하면서 사용할 경우에 통상 3년에서 5년 정도까지는 쓸 수 있다라고 그렇게 생각합니다. The easiest way to check the life expectancy of a USB flash drive is to refer to its packaging label indicating the type of memory technology used. Now, what happens if a USB flash drive reaches its lifespan? USB의 수명이 다하게 되면 컨트롤러, 즉 제어 장치에서 더 이상 쓰기 기능을 정지시킵니다. 새로운 데이터에 대한 쓰기가 안 되는 거죠. 하지만 이미 저장된 데이터는 읽을 수가 있습니다. 여러 번 읽은 이후에는 데이터를 읽을 수 없는 경우도 발생하는데요. 쓰기 기능에 일단 이상이 발생했다면 새로운 USB로 교체하는 것이 좋아요. USB flash drives can become corrupted for a number of reasons, including physical damage to its memory chip and foreign matter found inside the drive. In particular, it's not safe to remove the memory stick from the system while it is writing information.
USB에 그 파일이 그 날아갔을 때 그거를 일반 사용하시는 분들이 복구한다는 것은 원칙적으로 불가능하다라고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 USB는 원칙적으로 백업을 위해서 사용하는 그런 그 저장 매체이기 때문에 항상 필요한 파일은 다른 곳에 보관을 해 놓으시는 걸 그 습관적으로 하실 필요가 있겠습니다. Today, we learned that USB flash drives have different lifespans depending on the type of flash storage. Next time you go to buy a USB flash drive, make sure to check out how long it can last. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, trends in the global gaming industry seen at G-Star 2015. Reviewing V10, LG Super Premium Phone and challenger to the smartphone market. 2Dep, the maker of e-receipts that are directly transmitted to mobile phones. Server response times, the real reason why you couldn't get tickets to see your favorite stars. Find out more on next week's Bizline.